welcome to our episode. We are ARI Young Reporters for the Environment team, and I'm Nihirja. Today we're focusing on a pressing environmental issue. Welcome to the Waterway Chronicles. I'm Daphne, and today we're tackling a big question. Why are the fish vanishing from Lake Mogan faster than ever? Pollution is the culprit, and I'm here with Yağmur to break it down. Hi, Yağmur. Hey, Daphne. Yes, today we're talking about how pollution is hurting Lake Mogan, its animals, and what we can do to help. Let's get started. Yağmur, what's causing all of this pollution in the Lake Mogan? Three big things: waste from factories, chemicals from farms like fertilizers and pesticides, and dirty water from the sewage. All of this flows into the lake, making it dirty and harming the animals that live there. That sounds really bad. And how does it affect the animals and plants in the lake? It affects a lot. The extra chemicals from farms and sewage make too many plants and algae grow. This is called eutrophication. It's like the lake is getting too much food. The algae take up all the oxygen in the water, making it hard for fish and other animals to survive. And I guess you mentioned bottom mud when we were preparing. What is that exactly? Thank you to Daphne and Yağmur for giving us this precious information. We got a lot more information about eutrophication. Before we talk about our experience of the Mogan Lake, I first want to elaborate on our initial research and expectations of our trip to the Mogan Lake. First of all, we expected that we would see some bluish, greenish colored waters. Even though we knew that the lake itself was polluted, we didn't expect it to look green or brown colored. And also, we speculated that the wildlife in the area, ducks, fishes, etc., will be present in the area, but will be as abundant as other lakes had because of all the pollution in the lake. Additionally, although we expected the plants around the lake to still be present, we didn't expect much abundancy. Before we actually went to the Mogan Lake itself, we had researched about the blue and green algae that had recently been causing further pollution because of the increase in nitrogen present in the lake and many other changes that are suitable for the harmful algae to thrive. Our speculations are that we would see a lot of algae that would float above the lake's surface as the problem that they cause be easier to detect. Now, allow me to Sharing their experiences with us. Comparing our expectations with the reality made a huge difference for us. Met? Teşekkürler Nihirci'ye. Bugünkü podcastimizde kendisi coğrafya öğretmeni ve aynı zamanda çevreci olan Sayın Arzu Özcan ile Mogan Gölü'ndeki su kirliliği hakkında konuşacağız. Sayın Arzu Özcan, kirli göller üzerine yapılmış herhangi bir araştırma ve kirliliği artmasını durdurmanın yolları üzerine çalışmalar var mı? Evet, dünya genelinde birçok gölde kirliliğin nedenleri ve ekosistem üzerindeki etkileri araştırıldı. Özellikle tarımsal faaliyetlerden, sanayiden ve yerleşim yerlerinden gelen atıkların gölleri nasıl etkilediği üzerine pek çok bilimsel çalışma mevcut. Kirliliği önlemek için en yaygın önerilen çözümler arasında tarımsal gübre kullanımının kontrol altına alınması, atık su arıtma tesislerinin iyileştirilmesi ve doğal ekosistem restorasyonu var. Başarıyla uygulanan bazı projelerde göle temiz su kaynakları yönlendirilerek su kalitesi arttırıldı ve böylelikle sucul yaşam desteklenmiş oldu. Cevabınız için teşekkür ederim. Peki Mogan Gölü ve kirliliği üzerine özel bir deney veya araştırma yapıldı mı? Evet, Mogan Gölü'nün ekolojik yapısı ve kirlilik seviyeleri üzerine çeşitli araştırmalar yapılmıştır. En büyük sorunlardan biri tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan gübre ve pestisit akışıdır. Ayrıca yerleşim alanlarından göle karışan atık sular ve kirliliğin artırılmasına da sebep oldu. Son yıllarda yapılan çalışmalarda gölde nitrojen ve fosfor seviyelerinin yüksek olduğu ve bunun ötrofikasyona yol açtı. Thank you to Mehmet Alkan for this great conversation, and thank you to Arzu Özcan for joining our podcast. And thank you for joining